Muchos Padres aman profundamente a sus hijos y, aun así, no logran ver el dolor que les están causando. No porque no les importe, sino porque es dolor no siempre se manifiesta con llanto, rebeldia o palabras claras. A veces, el sufrimiento infantil es silencioso, invisible, y por eso mismo, más peligroso. Hay heridas que no dejan marcas físicas, pero sí emocionales. El niño puede sonreír, obedecer y cumplir con todo lo que se espera de él, mientras por dentro se siente solo, incomprendido o insuficiente. Es dolor no se nota a simple vista, pero se ve acumulando lentamente. Lo que muchos padres no ven es como ciertas actitudes diarias afectan profundamente al niño. Comentarios que minimizan emociones, comparaciones sin mala intención, exigencias constantes o falta de tiempo y escucha. Para el adulto pueden ser detalles pequeños. Para el niño, mensajes que moldean su valor personal. Cuando el niño intenta expresar lo que siente y no es escuchado, aprende a callar. Cuando se le exige ser fuerte todo el tiempo, aprende a esconder su tristeza. Cuando se le corrige más de lo que se le comprende, empieza a creer que algo en él está mal. Así nace un dolor silencioso que no sabe cómo explicar. Este dolor no siempre explota en la infancia. Muchas veces se guarda, se reprime y aparece ecos después, en forma de inseguridad, ansiedad o dificultad para relacionarse. Todo comenzó con momentos que parecen insignificantes, pero que se repetirán una y otra vez. Los niños no tienen las palabras en la madurez emocional para decir, esto me está doliendo. Su lenguaje es el comportamiento, el silencio, la mirada apagada o la necesidad excesiva de aprobación. Pero si nadie lo ve, nadie lo sana. Lo más doloroso es que muchos padres creen que están haciendo lo correcto. Educan como aprenderán. Repiten patrones y justifican actitudes pensando que así es la vida. Sin darse cuenta, están normalizando un dolor que no debería ser parte de la infancia. Reconocer que algo duele no es culpar, es despertar. Es entender que el amor no siempre es suficiente sino va acompañado de conciencia emocional. Porque no todo lo que higher grita, y no todo lo que duele se nota. Este es el comienzo de una reflexión necesaria. Ver lo que no se ve, para sanar lo que duele. Uno de los dolores más profundos que un niño puede experimentar es sentirse emocionalmente solo aun estando rodeado de su familia. No se trata de abandono físico, sino de ausencia emocional. Padres presentes en casa, pero ausentes en escucha, comprensión y validación. Cuando un niño habla y no es tomado en serio, aprende que sus palabras no importan. Cuando expresa tristeza y recibe frases como no es para tanto, o deja de exagerar. Aprende a desconfiar de sus propias emociones. Poco a poco, deja de compartir lo que siente. No porque no tenga emociones, sino porque siente que nadie quiere escucharlas. El silencio se convierte entonces en su refugio. En refugio que parece calma, pero que en realidad es miedo a ser juzgado, corregido o ignorado. Muchos padres interpretan ese silencio como obediencia o madurez, sin saber que detrás hay emociones reprimidas y necesidades no atendidas. Este tipo de dolor es difícil de detectar porque no genera conflictos visibles. El niño no grita, no pelea, no se rebela, simplemente se adopta, se vuelve fácil, tranquilo,
el que no molesta. Paro esa adaptación teen en precio emocional muy alto. Con el tiempo, el niño aprende a ocultar lo que siente incluso de sí mismo. Y no sabe identificar sus emociones. No entiende por qué se siente triste o ansioso. Solo sabe que algo no está bien. Es bloqueo emocional puede acompañarlo durante años. Muchos adultos cargan hoy con heridas que comenzaron así. En hogares donde no se hablaba de emociones, donde el dolor se minimizaba y el silencio se confundía con fortaleza. Nadie les enseñó a expresarse, porque nadie los escuchó primero. Lo que los padres no ven es que cada emoción ignorada no desaparece, se guarda. Y lo que se guarda sin sanar, termina saliendo de otra forma, inseguridad, miedo al rechazo, dificultad para confiar o amar. Escoger no es solo oír palabras, es mirar, validar, acompañar. Es permitir que el niño se equivoque, sienta y exprese sin miedo. Por cuando el niño se siente escuchado, el silencio deja de dolor. El dolor invisible de la infancia no siempre grita. A veces, simplemente se calla, esperando que alguien lo ve. Uno de los dolores más silenciosos en la infancia nace cuando el niño empieza a sentir que nunca es suficiente. No porque nadie se lo diga directamente, sino porque lo perciben miradas, comparaciones y expectativas constantes. Padres que siempre esperan más, mayores notas, mejor comportamiento, mayores resultados. Cuando el amor parece depender del rendimiento, el niño aprende que debe ganarse el afecto, que no basta con ser quietez, que siempre falta algo. Así comienza una lucha interna constante por cumplir, agradar y no decepcionar. Las comparaciones, aunque se hagan con buena intención, son profundamente dañinas. Mira a tu hermano. Tu primo si puede, otros niños lo hacen mejor. Cada comparación es una grieta en la autoestima. El niño no se motiva, se encoge. No se esfuerza por crecer, sino por no sentirse inferior. Este mensaje se repite tantas veces que termina grabándose en su identidad. El niño ya no necesita que lo comparen, él mismo lo hace. Se critica. Se exige de más y se castiga emocionalmente por cada error. Aprende a ser su juez más duro. Lo que los padres no ven es que detrás de un niño perfeccionista suele haber miedo. No seguridad. Miedo a fallar, a equivocarse, a perder el amor o la aprobación. Por fuera parece responsable y exitoso. Por dentro vive con ansiedad constante. Con el tiempo, este niño puede convertirse en un adulto que nunca está satisfecho consigo mismo, que siempre siente que podría haber hecho más, que no disfruta sus logros y que vive con culpa cuando descansa. Todo comenzó con la sensación de no ser suficiente para quienes más amaba. El dolor de no sentir suficiente no siempre se manifiesta en tristeza. A veces aparece como exigencia extrema, autocontrol rígido o incapacidad para relajarse. Nadie ve el cansancio emocional, porque está normalizado. Criar desde el amor consciente significa aceptar al hijo incluso cuando falla. Significa celebrar el esfuerzo, no solo el resultado. Significa recordar que el valor de un niño no depende de lo que logra, sino de quién es. Porque un niño que se siente suficiente, crece con seguridad. Y un niño que se siente amado sin condiciones, no necesita demostrarse nada a nadie. Hay un momento silencioso en la infancia, en el que el miedo comienza a dirigir las decisiones del niño.
No es un miedo grande y evidente. Es pequeño, constante y se instala poco a poco. Aparece cuando el se castiga, más de lo que se comprende. Cuando la corrección liga sin empatía y cuando la autoridad se impone sin diálogo. En niño que crece bio miedo aprende a cuidarse, no a confiar. Antes de hablar, piensa si será criticado. Antes de intentar algo nuevo, se pregunta si falar tendrá consecuencias. Antes de expresar una emoción, evalúa si será aceptada o rechazada. Así, la espontaneidad desaparece. Lo que los padres no ven es que el miedo no ensena responsabilidad, ensena evitación. El niño no es lo correcto porque lo entiende, sino porque teme el castigo. No actúa desde valores internos, sino desde la necesidad de protegerse emocionalmente. Este tipo de crianza puede producir niños aparentemente obedientes, pero internamente inseguros. No confían en sus decisiones. Dudan de sí mismos y buscan aprobación constante. La confianza propia se debilita cuando nunca se permitió equivocar sin consecuencias emocionales. Con el tiempo, el miedo se vuelve una voz interna. Aunque el padre no esté presente, la crítica sig viva dentro del niño. Se autocensura, se limita y se exige más de lo necesario. La libertad emocional se pierde incluso en la adultez. Muchos padres creen que el miedo prepara para la vida real. Pero la vida no se enfrenta con miedo, sino con seguridad, criterio y autoestima. El niño que confía en sí mismo puede afrontar errores. Un no que vive con miedo solo intenta sobrevivirlos. La confianza se construye cuando el niño siente que puede equivocarse, sin perder el amor. Cuando sabe que será guiado, no humillado. Cuando entiende que el error es parte del aprendizaje, no una amenaza. Educar sin miedo no significa ausencia de límites. Significa ponerlos con respeto, claridad y empatía. Porque el verdadero aprendizaje nace de la confianza, no del temor. Y un niño que crece en confianza se convierte en un adulto que no necesita ir de sus errores, sino aprender de los. La distancia emocional entre padres y hijos no siempre nace de grandes conflictos. Muchas veces se construye en silencio, día a día, a través de pequeñas desconexiones que parecen inofensivas. Falta de tiempo, respuestas automáticas, poca atención real. Nada parece grave, pero todo suma. En niño que siente que no es prioridad aprende a no molestar. Deja de pedir ayuda. Deja de contar sus problemas. Deja de mostrar su mundo interior. No porque no confía, sino porque siente que no hay espacio para él. Así, la relación se enfría en que nadie lo note. Lo que los padres no ven es que el niño no se alea de golpe. Se apaga poco a poco. La comunicación se vuelve superficial. Las respuestas cortas. Las emociones escondidas. El vínculo sigue existiendo, pero ya no es profundo ni seguro. Con el tiempo, el niño busca fuera lo que no encuentra en casa: validación, escucha, comprensión. A veces enemigos. A veces en relaciones poco sanas. No por quiera aliarse de sus padres, sino porque necesita sentirse visto por alguien. Esta distancia emocional duele porque no se habla de ella. No hay discusiones, no hay gritos, no hay señales claras. Solo hay una sensación de vacío que crece con los egos. Padres que creen conocer a sus hijos, pero ya no saben que sienten realmente. En la adolescencia, esta distancia suele hacerse más visible. El joven se vuelve cerrado, reservado,
distante. Y los padres se preguntan qué pasó, sin recordar cuando dejaron de escuchar sin juzgar. Reconstruir el vínculo requiere algo esencial, presencia emocional. No solo estar físicamente, sino conectar de verdad. Escuchar sin interrumpir, preguntar sin invadir, acompañar sin controlar. Nunca es tarde para acercarse. En gesto sincero, una conversación honesta. En momento de tensión real pueden abrir puertas que parecen cerradas. Porque el niño, aunque haya crecido, sigue esperando sentirse importante para sus padres. El amor no se mide por lo que se provee, sino por lo que se comparte emocionalmente. Y cuando hay conexión, el dolor invisible empieza a sanar. Muchos padres descubren demasiado tarde el impacto emocional que ciertas actitudes tuvieron en sus hijos. No porque hayan querido dañar, sino porque nunca aprendieron a mirar más allá del comportamiento. Pero el dolor infantil no atendido no desaparece con el tiempo, solo cambia de forma. El niño que no se sintió escuchado puede convertirse en adulto que no sabe pedir ayuda. El niño que creció con miedo puede convertirse en alguien que duda de cada decisión. El niño que no se sintió suficiente puede pasar toda su vida intentando demostrar su valor. Todo eso nace de heridas invisibles. La buena noticia es que la conciencia puede transformar la historia. Sanar no significa borrar el pasado, sino entenderlo. Reconocer errores no debilita la autoridad de los padres. La humaniza. Un padre que puede decir, no supo hacerlo mejor, abre una puerta enorme a la sanación emocional. Lo que los padres no ven a tiempo, en puede repararse. Escuchar sin defensas. Validar emociones sin justificar el daño. Y estar presentes de forma genuina puede cambiar la relación, incluso en etapas tardías. El amor consciente tiene un poder inmenso. Criar con conciencia emocional implica aprender constantemente. Implica cuestionar patrones heredados. Soltar el orgullo y elegir el vínculo por encima del control. Implica entender que educar no es moldear, sino acompañar. Los niños no necesitan padres perfectos. Necesitan padres disponibles emocionalmente. Padres que ven más allá del comportamiento y se preguntan qué emoción hay detrás. Padres que entienden que cada reacción del niño es una forma de comunicación. Cuando un niño se siente visto, escuchado y respetado, el dolor invisible pierde fuerza. La inseguridad se transforma en confianza. El miedo se convierte en seguridad. Y la distancia emocional comienza a cerrarse. Este es el verdadero acto de amor. Ver lo que antes no se veía. Escuchar lo que antes se ignoraba y sanar lo que antes dolía en silencio. Porque la infancia no se repite. Pero el amor consciente sí puede cambiarlo todo.